after. So to say hello, bienvenido, or in Portuguese, it's different. Bem-vindos. Olá, Bem-vindos. bem-vindos. Yeah, bem-vindos. And I always like to start with this quote. Dimple, can you read the quote? Oh, you're muted right now. Just let's see if I can unmute you there. If you can, oh yeah. Yes. Eu não vim para lhe ensinar, eu vim para amar você, o amor vai ensinar. Yeah. I'm not here to teach you. I came here to love you, and the love will teach you, right? It's a beautiful quote. Yeah, good. So that's what I feel Prafulta does. That's what I feel you do, Dimple, the powerful mother. Thank you. And that's what here we're to learn more. And so Yeah. Thelma and Prafulta and anyone joining this, either the recording or live in this space, even beyond what's spoken, is paying attention to what love is teaching you. Prafulta, can you translate that part? Yeah. Dr. Clint disse que está aqui uma citação do Dr. Pancanaram no livro, que diz que eu não vim para vos ensinar, eu vim para vos amar e o amor vos irá ensinar. Então, Yeah. esta citação do Dr. Pancanaram reforça que o amor é muito importante, né? Entre nós. Yeah, and in the space of love teaching, that means anyone can be our teacher. Luna here can be our teacher. Dimple, your son, can be my teacher. And then we pay attention. What is love teaching us? So remind me your son's name again, Dimple. He will tell his name. What's your name? My name is Liz. Mir. Mir. Neil. Mir. M-E-E-R. Mir. Mir. Wow. So in this case, Mir is my teacher. You You are our teacher. And love can teach us through you. So now maybe we can go around and each person can share something before we start on chapter 2. Everyone can share something about what love is teaching them. Love can teach us to be a good people. He says he's thinking. O amor pode ensinar a ser boas pessoas. Amigo, antes de sair disto, o que queres dizer? Não, isso é o que eu ia dizer. O Nani disse. Ah, queres dizer que Nani disse, tá bom. Sim. Talvez não ouça. Mir said that he also would like to say the same thing that his mother said. So beautiful, so beautiful. And Thelma, for you, what is love teaching you? What is love teaching you, Thelma? And Prafulta, I want to know for you as well. Okay. Maybe we can start with Thelma. Yeah, Thelma, pode dizer o que o amor lhe pode ensinar? Oh, I think Thelma's audio isn't connected for some reason. So maybe we'll have to go first of all to Grazi. Grazi, welcome, welcome. Carol Ray is sending her love and Hetal. Oh, so welcome, welcome, welcome. So good to see you. Reminder on WhatsApp. That's helpful. Okay. Bem? Yeah, Carol Ray had an emergency where she had to go to, so she asked me to host this call, and I'm so glad to be with you. We were just Dimple was showing us Mir, and we're talking about the opening quote of the book, and Dimple read the opening quote. You know, I didn't come to teach you, I came to love you, and love will teach you.
So, Grazi, in Portuguese, can you just share what is love teaching you recently? What is love teaching you recently? Yes. Bom dia, um prazer imenso estar aqui com você. Eu faço parte dessa família desde 2020, 2021. Um dia eu posso compartilhar com vocês um pouco da nossa história com o Sacred Wisdom. Eu diria que o amor nesse momento tem me sustentado em encontrar mais compaixão pelos processos internos que eu passo comigo, em momentos que eu não atuo, não ajo da forma que eu gostaria realmente de estar, de saber que eu poderia pôr mais amor, mais gentileza, mais cuidado nas minhas palavras ao falar no trabalho, com os meus filhos. E está sendo sempre lembrada da possibilidade desse lugar de amar mais, de estar mais presente, mais puro. Então, esse é um lugar que eu tenho refletido nos últimos tempos da minha vida. Wow, so beautiful. So beautiful. And Profulta, for you, what is love teaching you? You can speak in Portuguese. Eu também, como disse a Gazi, eu faço parte desta família de antigos segredos e, por acaso, o amor ensinou-me bastante, porque nós partilhamos entre nós as nossas preocupações, os nossos conhecimentos e também aprendemos muito mutuamente. E isso tem-me ajudado bastante também em termos de gerir muitas situações. Wow, that's so beautiful. So beautiful. And for Hetal, do you feel you can unmute yourself and share what is something love has been teaching you recently? Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. Namaste, everyone. Regarding this question, love, I Yeah, think love is the source of life. Love is everything. Without love, there's no health or happiness. yeah, so beautiful. And can you speak in Portuguese as well? And share in Portuguese? O amor é a fonte da vida. Sem amor não há vida, sem amor não há cura e por felicidade. Yeah. Então, se quiser, podes traduzir, né? Yeah. Não, é que eu tenho os meus filhos aqui ao meu lado, então está fácil. Tá bom. So beautiful. Sonia, welcome, welcome. Bienvenidos. Did I say that right? Oh, wait, say it one more time, Grazi. Unmute yourself. Bem-vinda. 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 Okay. So, Sonia, we're just starting off with the opening quote in the book. I didn't come to teach you, I came to love you. And love will teach you. We're each having a chance to share. So first of all, Mir shared. Powerful, what love is teaching him. And Dimple shared. And Grazi shared. And Prafulta shared. And Hetal shared so beautifully. Sonia, for you, and you can speak in Portuguese, what is love teaching you lately? What is love teaching you? O amor ensina toda hora, né? A gente vive o amor, nós somos amor. Então, é uma eterna experiência, são lindas vivências, às vezes vivências dolorosas, mas um constante aprendizado. O amor a vida é amor. She's saying that life is love, and love is teaching us all the time in the good and the bad, and that we just have to attune ourselves to that level of love, understand that. Yeah, oh, so beautiful. Wow. Que linda. So beautiful. I want to say that I learn a lot from this beautiful furry friend, Luna. Luna, you want to say hi? So love teaches me from her all the time.
She's curious. She's good at asking for what she wants. She's fearless in the face of danger. And always she's loving. No matter what happens, she forgives and she comes back so loving. And so Luna, you want to say hi? She's just resting. We went on a really long walk today. Do you want to translate that in Português, Grazi? Of course. Ele tá falando que ele tá aí com essa cachorrinha e que eles saíram para caminhar e que ela tá até cansadinha agora da caminhada, mas que através... Oi, me desculpa. Que através dessa relação que ele tem com ela também, ele também consegue perceber a capacidade, esse lugar possível de amar, que mesmo que perdoa, que tá lá de volta, que passa pela emoção que tem que viver e já tá lá, dando presente, dando amor, dando presença. Oh, so beautiful. It sounds even better in Portuguese than English. And Hetal, who is this beautiful one with you? I want to meet this angel. Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, this beautiful angel is my youngest son. He's just turning 6 months on the 8th of March. Oh, wow. And what's his name? Kahel. Kahel. Wow. And what has love taught you, being the mother of this powerful boy, Kahel? What is love teaching you about life, being his mother? Oh, I think it's he who teaches me the most. Yeah. What does he teach you? He teaches me a lot of patience. Yeah. A lot of we do exercise better and in a bigger way the concept of unconditional love, because you always look for his happiness. Of course, we have to be aware of what is good, what is not. We have to show him where he can fall, the holes and the right path. But of course, we are always there for him, whatever is his choice. Wow. So beautiful. So beautiful. I can see you're such an amazing mother. So beautiful. Kushi. It's a boy. I have 2 boys. Wow, amazing. And your other boy's name? Kalin. Kalin. Wow, amazing. Yeah. Well, thank you so much, everyone. And let's see, Thelma is coming back. Hopefully her audio will be able to connect so we can ask her. Now, in the meantime, on today's call, we were looking, does anyone have the Portuguese book with them? And we can go to chapter 2, capítulo dos. I don't know in Portuguese, but. Okay. Sure. So let me just understand the logistics. You want me to translate everything that you go saying so we can... Oh, yeah. Can you actually, first of all, yeah, because yeah, it would be a good idea. In fact, Hetal, whatever you spoke, I should have had you speak in Portuguese as well. I got excited to listen, so I. Yeah, no, it's hard to us because I don't know. Eu não sei quem aqui não fala inglês. Há pessoas que não falam inglês, então precisamos de fazer tradução para português. Então, se houver alguma voluntária, é bem-vinda para fazer a tradução Claro. da conversação. O Clint, Dr. Clint, agora vai, se vocês tiverem o livro em português, ele vai ler um pedacinho do capítulo 2. Thelma, você consegue ouvir a gente? Sim. Thelma, você está ouvindo? Thelma, looks like her audio isn't connecting. Yeah, she's present, but I'm not sure if she's listening. Thelma? There's a button because I can see on the screen, like I can make you co-host and you can see that her video is there, but her audio isn't connected. I don't know if anyone has her WhatsApp, but she may be clicking the wrong button when it comes to audio, possibly. We may have to. Alguém conhece Thelma? Pode ajudá-la? Ou não? Eu não sei. Eu conheço ela,
Mas eu estou a usar o meu telefone para fazer este call. Não sei se posso sair por um momento e tentar falar com ela. Oh, good idea. Yeah, if that would be helpful. A Sônia está entendendo, gente, normal, né? Ótimo, perfeito. Então acho que só a Thelma. Yeah, so I already explained that we're going to read the chapter 2, and I'll be doing a little bit of the translation to help. Oh, good. And do you also have the book, Grazi? Not in front of me, no. Okay. Is This it easy? was one of those calls that only God prepares. I'm working and I got my phone and I pressed play. And I'm like, Oh, let's see. And I'm like, that's oops, awesome. I'm in a meeting right now. Okay, no problem. I'm so glad you're here. Yes, I'm happy to be here, but oh, because you wanted me to read in Portuguese. Now I understand. Let me see if I find one. Okay. Yeah. And if you don't, I can show, we can have other people read. Yes, I can do it. I will speak this much. I'm so glad each person is here. And I believe that on today's call, the things we learn together it can make us better, like it can make us better mothers, better fathers, better friends, better daughters and sons, and it's such powerful secrets that are secrets of life and simple enough. We just have to apply them. So maybe you want to translate that part, Gracie, a little bit. O Dr. Clint está explicando, tipo, quando a gente se encontra nessas reuniões, a beleza do que pode acontecer quando a gente abre o nosso coração para essa transformação é realmente nos tornar melhores pessoas, melhores mães, pais, filhos, esposos, amigos, porque são lugares que vão trabalhando dentro da gente que a gente vai deixando essa expansão acontecer. Yeah, good. So thank you for being here. No accident you're here. And today we let love teach us as we go through this. 100%. Can you also translate that part too? Sem dúvida nenhuma, obrigado por todo mundo estar aqui. Tem um propósito imenso da gente estar aqui junto, tanto para ele também tá, e cada um de nós. Então vamos deixar o amor nos guiar nessa jornada, dessa ligação. Yeah, and I also want to say, so happy, Dimple, that your son, Mir, is here. And Hetal, so fun to see your son, who is also our teacher. And I'm so grateful also Luna's here, who's our teacher as well. So how about we start with the first opening, the name of the chapter and the opening quote. Vamos começar então pela primeira página do livro e a abertura do livro. Yeah. Eu não Can someone read it? Hetal, actually, could you read that part? I don't know if it's clear on my screen, but... Capítulo 2. Yeah, capítulo 2. 95% das pessoas não sabem dessa coisa importante sobre si mesmas. Se quiser fazer Deus rir, conta ele sobre os seus planos. Yeah, good. Isso é ótimo. Sonia, you laughed. Can you share what is that quote? What is that quote? Why are you laughing? I'm laughing because Woody Allen saying, se quiser fazer Deus rir, conte para ele os seus planos. Because when you plan something, never works as you want to. Every time happens other things. So you have to be a very flexible person. Yeah. And you have to learn it hard. I have hard times with that because I want everything like, Yeah, first, Gracie, you want to translate that section, and then I have another question for everyone. Ela estava dizendo, sorrindo, que de ler essa cota, porque realmente toda vez que a gente faz os nossos planos, a gente acha que sabe o que vai acontecer, ter controle sobre aquilo. Deus muda os planos e as coisas acontecem como realmente tem que ser, e não como a gente quer que seja. E aprender a viver a vida dessa forma, navegar dessa forma é aprender a rir, né? A magia de tudo isso. Yeah. So the question for Sonia, Grazi, Hetal, Dimple, Prafuta, when in your life has something turned out even better than you planned it? Maybe you planned something, but it turned out even better than your original plan. Can you think of something like that that's happened for you?
Can you translate the question, Grazi? Yeah, of course, sorry. I have to get used to it. O Clint está pedindo para cada um de nós pensar e compartilhar aqui no grupo uma coisa que você esperava que fosse acontecer de uma forma e Deus transformou e foi muito melhor do que você esperava. Se você tem algum exemplo para compartilhar agora com a gente sobre isso. Pode começar. Mas para mim é muito claro que a experiência, a expectativa do curso 100 dias, né, do Ancient Secrets, 100 dias dos segredos secretos, dos antigos segredos, se transformou numa coisa muito maior na minha vida, porque abriu espaços incríveis para o autoconhecimento, e me permitiu mudanças incríveis em termos de dieta, de controle do meu corpo, de controle da minha saúde, do meu humor. Conheci pessoas maravilhosas, né? Foi assim, que me transformaram, me ajudaram na transformação. Eu me senti como se eu estivesse desabrochando de novo. É isso. So good. She said that the process of getting into this community and starting the 100-day class that she's part of, the transformation on all areas of her life, it just keep rippling on from her diet, her health, her friends, the amazing people that she had a chance to meet. So that's one of the things that for her, she entered for one thing and then there was like a basket of gifts. Oh, so beautiful. And Dimple, I don't know if you're able to share, is there any time where you had a plan, it didn't work out the way you expected, but in retrospect, you saw it was even better? Anytime, Dimple, for you, it happened like that? Maybe you can translate, Grazi, that and see. Ele tá perguntando se teve algum momento da vida dela que ela tinha um plano, que queria que uma coisa funcionasse, ela se frustrou até por não estar funcionando, mas as coisas acabaram sendo melhor. Sim, talvez. Talking Portuguese ou English? Português. Português, tá bom. Talvez quando eu acabei o meu curso, eu concorri e ingressei no Estado para trabalhar num sítio. Mas, entretanto, eu não trabalhei lá. E agora onde eu estou num sítio melhor. Às vezes, aquilo que parecia que era bom, que eu queria que corresse bem, afinal, o que não aconteceu foi o que correu melhor. Oh. She's explaining that she had a plan for her work and that didn't follow through, but where she's at now, it's much, much better. She couldn't even dream of what she's explaining, you know. It's so beautiful. Okay. So this is beautiful. You can enable translation. Carol, are you doing this? Or okay. Yeah, so that's me. maybe we have the speaking language be Portuguese, right? Correct. And then, my speaking language. No, the host needs to be in Portuguese. Okay, good. And then you can select whatever language you want to translate it into. Right. Okay, that's good. Okay. Beautiful, Dimple. Very powerful. Sometimes, like this quote, we make a plan, but God has a better plan. Divine has a better plan. Grazi, you can translate that part? Yeah, he's saying in life, that's exactly how it is. We have one plan, but God has out the plan for us. But can you speak in Portuguese? Oh. Well, I guess that for me to become a translator, I have a work to do. Let me see if I can repeat in my words what it says. I'm sorry, me desculpa, gente. Não tenho hábito de traduzir. Ele está dizendo exatamente o que a gente tem conversado, que, tipo, a nossa vida é exatamente isso. A gente tem o nosso plano, Deus vem, coloca o plano e realmente a gente consegue ver a beleza do que tem realmente para a gente viver naquele momento da nossa vida, a todo momento. Yeah. I never had a plan to meet Dr. Ram or for my life to go this path. Okay, Grazi, you already translated that? Yeah. Okay. But then so many good things have come
from it, including meeting everyone on this call who I really love and respect. E apesar de eu não ter nenhum plano de conhecer o Dr. Naran, dá para ver todo onde está nesse momento de eu estar aqui agora, podendo estar até com vocês nessa ligação. Yeah, and having the book in so many languages, like not only Portuguese, but also I think this is Hindi, maybe it's Gujarati. What is this, Hindi or Gujarati? That looks like Devanagari. Hindi. Hindi, okay, very good. And then also in Japanese. So fun, Carol Ray was there when we did the book launch in Japanese, and then Spanish, and more than 30 languages, and seeing, oh, okay, this was not expected, but so much good came from it. My father's illness was not expected, but so much good came from it. A doença do meu pai também não estava esperada, mas trouxe tanta coisa boa para a nossa vida. So now there's another quote in chapter 2. Let's see. Sonia, can you read this quote that I have up here? This one on page 29. A quote que está na página 29 do livro. A Sônia vai ler para a gente. Oh, you have to unmute yourself. That's Toda adversidade, cada situação difícil ou desgosto que tenha, traz consigo as sementes de igual ou maior benefício. Wow, that sounds so beautiful. No momento é muito difícil a gente reconhecer isso, mas depois a gente vai, né, tendo insight. Yeah, she's saying that in the beginning it's hard to grasp that, but later you understand that. Mm-hmm. Hetal, have you seen, do you remember an experience where it was a challenge that you faced, but it turned out to have a gift in it that was equal or greater than the challenge? Está perguntando para mim? Hetal. Yes. What I can remember is recently that my second child came unexpectedly, so we weren't planning, and now I just thank God that he came. So he's a blessing. It was too soon to have the second one, but I'm really glad I have this beautiful angel in our lives. Yeah, beautiful example. It was a challenge, but had within it seeds of equal or greater benefit. Grazi, you want to translate? Arranhada. Ele falou que esse é um perfeito exemplo, porque tem dentro do desafio as sementes da gente conseguir ver os presentes que tem para a nossa própria vida e nosso processo de aprendizado. Yeah. Now, why in the Ancient Secrets, which is about health, why is this principle so important? Por que nesse livro, que o princípio realmente é saúde, por que esse princípio é tão importante, se o livro é sobre saúde? What does this have to do with health? O que isso tem a ver and life? E com a nossa vida? Grazi, I'm going to ask you this one. What's the question? This idea that, sometimes things in life happen that aren't our plan, but they actually they have gifts. They're gifts of God, gifts of the divine. Even things that look bad actually are gifts. And in the second chapter, why is that so important to understand that with whatever thing we're facing? Eu acho que ele está perguntando para eu dar a minha opinião sobre a resposta disso, né? Por que é tão importante esse assunto? E para mim é porque assim que na minha vida, uma outra oportunidade, com todo prazer, eu gostaria de compartilhar um pouco de como eu cheguei até essa família do Ancient Secrets e do Dr. Naran. Mas nesse presente momento eu quero dar só um glimpse. Eu estava com meu marido em alta depressão, eu desesperada com 3 crianças pequenas, muito fear, muitas projeções de minha segurança tá nele, ele totalmente frágil.
num momento da vida dele, tentando marcar um encontro com o Dr. Naran, etc. e tal. A gente chegou nessa família e por mais que eu tentasse pedir para Deus, sabe, tipo, por que que eu tô passando por isso? Me mostra, eu não conseguia ver, eu só conseguia ver suffering, dor. E, e até um ressentimento, vamos dizer, até, de Deus, por que que eu tô passando por tanta, sabe, eu e minha família, no caso, né, não só eu. E agora que eu não estou mais nesse lugar, como a Sônia falou mais cedo, quando a gente está no momento é tão difícil da gente sentir, naquele momento da minha vida, eu consegui ver o mover de Deus através de colocar os princípios desse livro em ação na minha vida. Pera, se tem alguma coisa certa sobre isso que eu não estou vendo, o que que é? Como eu posso abrir meu coração para entender isso, para encontrar amor e encontrar que Deus, na sua forma perfeita e louca, acha que esse momento eu tenho que passar por isso na minha vida, eu e minha família. O que que tem aqui que eu já posso me fortalecer? Então, foi um caminho que, sem dúvida, a nossa saúde física se rejuvenesceu, se revigorou, melhorou em todos os campos, mas é através de um mindset, através da nossa mente entender que em tudo na nossa vida tem um presente, ao invés de encontrar razões para reclamar. Então, I was just explaining a little bit of our process in 2020. For example, when we entered in the community, where we were and how hard it was for me to understand the challenges that Danny was facing, I was facing, and was only when I put into practice the mindset, the understanding that there were gifts for me in the challenge that I was facing, that it was for me, not to me, you know, the victim mentality. I had to really take that out, take responsibility and put in the work, put in the marma, the prayers, and then things happen in a different way, but it's the understanding through the mindset. You can eat health as you want, but if your mind is still not there, the body doesn't catch. It's the synergy of it all. So for sure, for me, this is it's very clear why it's in the beginning. Tá muito fácil para eu entender o porquê isso tá logo no início. Toto Ben. Oh, that's so beautiful. All right, so now next quote. Hetal, can you read this quote on page 30? Yes. Deus está em cada um de nós e todos nós temos um propósito a descobrir. Babaram Das, mestre de Dr. Narão. Yeah. And Hetal, for you can speak in Portuguese, but what does this quote mean to you? That God is in all of us and we all have a purpose in our lives to discover. Yeah. In Portuguese, can you share what do you think is your purpose? And you can speak in Portuguese. What I think is my purpose. Yeah. Em português. My purpose is just to live now and here, because as we spoke earlier, we cannot plan, right? We have to be here and live our future is in God's hands, right? So we just have to love and be ourselves, and without love there is no way of living fully. Oh, beautiful. You want to translate that, Grazi? You speak Portuguese, right? Hetal or me? No, not you. I thought I heard her speaking Portuguese. Oh, yeah. Hetal, can you share that same thing in Portuguese? And Miriam, welcome. Angela, welcome. Welcome. And Hetal, can you speak that same thing in Portuguese? Propósito vai estar aqui. Eu disse que o nosso propósito é de vivermos o presente, estarmos aqui e agora, porque como falamos anteriormente, nesta reunião, o futuro pertence a Deus. Nós não podemos planear, porque os nossos planos não são os mesmos que Deus tem para nós. Portanto, eu simplesmente vivo o momento e sem amor não tem como apreciarmos a vida, certo? Então estamos aqui para amar e ser felizes.
aqui e agora. Wow, beautiful. So now, and Grazi, you can translate for me. First of all, welcome, Miriam. Welcome. I want to hear your voice. Benvido. Let's see. Oh, Miriam isn't able to connect to the audio. Miriam, fala aí. Ele está falando com você, o Dr. Clint. And Angela, are we able to hear your voice? I just want to see if I can hear your voice. Oi, Angela. Oi, Miriam. O Dr. Clint gostaria de ouvir a voz de vocês. Só dar um oizinho, saber que vocês estão ouvindo. And Carlos, if you can say hi. Carlos, só dá um oi. Angela? Olá, eu sou a Ângela. Hola. Prazer, Angela. And Carlos? Prazer. Okay. So this next part, very important. And I'm going to ask Carol to guide us. Sometimes life, it shocks us. It's difficult. And so this marma helps so we can feel calm and grounded. You can translate that, Grazi. Yeah. Agora a gente vai fazer um exercício que a Carol vai ajudar a gente, um marma que nos ajuda a manter a calma. Nesses momentos de challenge que a gente passa, de desafios que a gente passa, a gente entender que o nosso sistema, estando presente, consegue fazer muito mais. Carol, you want to guide us in this? I'm sorry. This is for the It's pressing the point under the nose and breathing 6 times. yes. Yes. So one of the benefits of this is it stimulates flow to the brain. So it helps with clarity and focus. And you support you want to go ahead and translate that? Dos grandes benefícios desse marma específico é que ele suporta todo o fluxo de sangue para o seu brain, vai te dar uma clareza de mente para fazer as coisas que você tem que fazer. Então, para começar, você põe a sua mão dando suporte aqui atrás da sua nuca. Your index finger of the right hand. O index finger da sua mão direita. You press here. E aí você pressiona 6 vezes. Then exhale. Yeah, as you press, you breathe in. Você aperta e você inspira. E no expirar, você solta o dedo. E faz esse processo 6 vezes. Okay, let's all do together. Can we all do together? Yeah. Inhale, 1. Exhale. Inhale, 2. Exhale. Inhale, 3. Exhale. Inhale, 4. Exhale. Inhale, 6. I forgot. And exhale. Inhale, 4, 6. Gracias. Obrigado. Oh. So good. So the power of this is when life happens, something happens with our child or our spouse or in the world, and we feel upset, frustrated, or scared, we can do this marma and it helps ground us back to remember that everything has a gift. Esse marma, ele é super importante quando você está passando por um desafio. Acontece, seu filho cai, você tem uma discussão, qualquer coisa que te tire daquela harmonia, você para e faz esse marma, e ele vai ajudar o seu sistema a se acalmar, a acessar a situação de uma forma melhor para você resolver. Yeah. Now, one more thing, if we get from this call, can change our whole lives forever. Mais uma coisa que eu quero deixar aqui para gente nessa ligação, que pode mudar a nossa vida para sempre. I just want to go back to the title of the chapter. Eu quero voltar no título do livro. Yeah. Sonia, go ahead. Can you read again the chapter title, Sonia? 95% das pessoas não sabem dessa coisa importante sobre si mesmas. Yeah, good. And then this is on page 34. Sonia, can you also read this quote?
34. 34. 95% das pessoas nesse planeta não sabem o que querem. Yeah. Now, why is this so powerful? E por que It- isso é tão poderoso? yeah, because anytime we feel upset, irritated, sad, scared, discouraged, anytime we feel any of those emotions, we can become curious with ourselves and say, what was I focused on? Am I focused on what I want or what I don't want? Nesses momentos que a gente percebe que algo mudou no nosso estado emocional, a tristeza bateu, preocupação, temor, entre todos esses lugares que é possível emocionalmente, que a gente sente até a restrição física até no sistema, o que que eu posso perguntar para mim nesse momento? Que tipo de pensamento? É uma prática, né? De você pausar naquele momento que está com aquela emoção e falar: o que que eu estava pensando? O que que eu estou sentindo? O que que eu estou querendo disso? Porque nesse momento, às vezes, você pode perceber que você não está tão claro no seu querer, né? Você está no que você não quer, e aí tem uma oportunidade de acessar a situação. Anything can happen in the world, but we choose what we focus on. That's a choice that we 100% make. O que acontece no mundo é a nossa escolha como a gente vai responder ou atribuir o significado daquilo que acontece. Somente nossa escolha perante a situação. And you can just become curious and gentle with yourself, but become aware how much of the time you can ask yourself, how much of the time do I focus on what I want versus how much of the time do I focus on what I don't want? Ele está querendo sugerir para a gente essa prática de ficar mais curioso sobre, em vez de assumir as nossas ações, reações e pensamentos, ficar um pouquinho mais curioso e observar da onde está vindo, primeiramente, esses pensamentos e da onde a maioria do meu tempo eu passo. Eu passo sabendo o que eu quero ou eu passo tendo clareza do que eu não quero atrair na minha vida? E esse lugar pode estar cada vez mais sendo levado, a gente está focando no que a gente quer de fato. Yeah, this can help with your relationship with your kids. It can help with your relationship with your spouse. It can help with your relationship with yourself. It can help with whatever happens on the planet. Essas práticas, essas pausas, esse lugar de contemplamento, que é contemplação, não sei como é que fala, elas nos ajudam na nossa vida em todas as áreas, como a gente falou mais cedo, com os nossos filhos, nossos maridos, com a nossa capacidade de self-reflect, de refletir em nós mesmos os nossos padrões, comportamentos. When these adversidade, when they happen, we can say, okay, first of all, if we feel upset, scared, we can do this marma. Uma vez que eu acesso e vejo que eu estou com medo, tem uma arma para literalmente para trabalhar nesse medo que está dentro do seu sistema no momento, para aliviar essa sensação e você se restabilizar. Let's say something your child does, your spouse does, upsets you, or something you see on the news brings you anger or fear. You can press this marma. Ele está dizendo qualquer coisa que venha e te irrite, ou na televisão que você viu um político, uma situação, seu filho, que venha essa propulsão de irritabilidade, raiva, seja lá o que for, pare e faz esse marma na hora. E observa. Then you can be curious, okay, what was I focused on? I'm focused on what I don't want. Okay. And then you can ask yourself a very powerful question. What do you want? Aí, nesse momento que você está curioso e observou que realmente, na verdade, naquele momento você está focado mais no que você não quer do que você quer, é um momento poderoso de você realmente pausar e falar, pera, o que que eu quero dessa situação? Né? Você pode estar vendo o oposto ali na tua frente, mas vamos colocar essa situação num positivo. O que que eu quero que possa vir para essa situação? Yeah. Now, I was in Switzerland and a woman told me how she was in a fight with her husband. Ele estava na Suíça e uma mulher estava contando para ele de uma briga que ela havia tido com o marido dela. They were both arguing. E aí eles estavam brigando.
And then she touched her husband's finger here on the right hand, this part, and squeezed it 6 times. Aí ela pegou o dedo do marido e tocou o dedo do marido direito, o index, 6 vezes. And she says, "What do you want?" E falou para ele, o que você quer? And immediately that question helped him to focus on actually what he wanted before he was talking about what he didn't want. E naquele momento ajudou ele pausar e parar de ficar reclamando do que ele não queria e alinhar aquele momento, aquela conversa para o que ele realmente queria, né? Provavelmente a paz do relacionamento, uma boa conversa. And as he was talking about what he didn't want, he was getting upset, angry, frustrated. E ela percebeu que enquanto ele estava falando de tudo que ele não queria, ele estava ficando com raiva, frustrado, estava aumentando cada vez mais essas emoções, já que ele estava focando no comportamento que ele não queria que acontecesse. When she pressed this point and asked him, "What do you want?" all of a sudden his whole system calmed down. Ele disse que quando ela tocou no dedo dele e fez essa pergunta, ela notou que o sistema inteiro dele se acalmou. E ele pôde pausar um pouco. And when he spoke his truth, what he wanted, he says, I want you to be happy. E aí, quando ele parou e realmente foi falar o que estava dentro do coração dele, ele falou, na verdade, o que eu quero é que você seja feliz. And then she pressed this point and says, well, what would that look like to you? Aí ela perguntou para ele, apertou esse ponto aqui e falou, e como é que seria para você eu estando feliz? And then all of a sudden argument was over. They felt so good. E aí o argumento acabou, eles conseguiram continuar a conversa se entendendo. So this is a gift you can not only give yourself, but those you love. Esse é um presente que você dá a si mesmo e a todo mundo que você ama. It's not telling someone you're right, you're wrong. It's just trying to understand them and ask them, what do you want? Não tem mais esse lugar de eu tô certo ou errado. É realmente só um lugar de estar trazendo a pergunta, o que você quer? Né? Yes. E aí você trazendo essa coerência, esse alinhamento na sua vida. When I was with Dr. Naram, he told me 27 major challenges the world is going to face. Quando ele esteve com o Dr. Naram, o Dr. Naram falou para ele de 27 desafios que o mundo iria enfrentar. One of them was COVID. E um deles era o Covid. Now, most people during COVID will go into fear, be afraid, E a maioria das pessoas naquela Covid estavam com medo, desespero, super assustados. They're focused on what they don't want. Eles estavam com foco no que eles não queriam. But then your immune system goes lower. Mas aí o seu sistema imunológico cai com a fraqueza. And you're more likely to attract dis-ease. E aí você está mais propenso a atrair no seu sistema essa falta de saúde, né? Qualquer tipo de doença. But whatever happens on the planet, Dr. Ram says, if you can focus on what do you want, powerful things begin to happen. Só que foi nessa hora que o Dr. Naram falou que nesses momentos de desafio é nessa hora que você foca no que você quer e as coisas começam a aparecer, soluções, clareza num caminho de ação começa a aparecer. Yeah. So now, as we conclude this call, I want everyone to go and you can just say one thing that's in your heart that you want, either something you want for yourself, something you want for your family, something you want for the world. And then you use this to focus on in the future when something comes up that upsets you. Instead, you say, what do I want? And you can focus on this thing. Então a gente vai parar agora um minutinho e fazer esse exercício de ver aonde que a gente está, o que que a gente quer, falar sobre qualquer tópico que nesse momento consiga aparecer para você de algo que você queira. So beautiful. Grazi, you want to go first? What do you want in your life? Or what do you want to? Nesse momento da minha vida, eu sinto que eu finalmente estou mais preparada, porque eu acho que vai chegar um momento. Eu fiquei esperando chegar um momento para eu estar preparada. Esse momento, obviamente, não é assim que ele vem.
como uma gravidez inesperada. Às vezes a gente tem que agir. Então, eu sinto que eu estou preparada para entrar num momento de mais contribuição na minha vida. Então, até o fato de eu estar aqui hoje nessa ligação, eu atribuo a esse fluxo, sabe, de Deus mover. E quero estar aqui para vocês também, no que eu puder servir a comunidade brasileira. Faz, como eu falei, 3, 4 anos que eu faço parte dessa comunidade e são inúmeras bênçãos que a gente compartilha toda semana nos nossos calls, e eu quero poder aos poucos trazer isso para o Brasil também. Se eu puder ajudar nisso, vai ser um prazer. I was just explaining to them that for me, the fact that I'm here, I'll tell you the details later, but like it's so huge that it makes me want to cry. And one of the things that I really wanted was that for a long time I was expecting for the perfect moment to be ready to cause more contribution and impact in the world. And there is no coincidence that I'm here now. So for sure, I want to put myself here to contribute for these calls, for the community, for the level of all the blessings that I have received through Dr. Naran's teachings and lineage. So that I'm just here to contribute to whatever service I can be for you guys. Oh, that makes me want to cry. Thank you so much, Grazi. So beautiful. Love is clearly, love is guiding you for sure. Yes, All 100%. right, Angela, I want to hear from you. What do you want? What do you want in your life, Angela? Pra gente. Olá, não sei se conseguem me ouvir, eu estou a conduzir, então pode ser que haja algum ruído da estrada. Não tem problema. Antes, queria agradecer poder participar neste grupo. Sou nova, estou a estrear-me hoje. Bom, já me peço desculpas por não estou a colocar o vídeo, mais uma vez, como estou a conduzir. É difícil hoje, mas possivelmente numa próxima sessão poderei ligar a câmera também. E pronto, a minha expectativa, sou realmente nova nisto, mas a minha expectativa é que me traga algum conforto, algum ensinamento sobre o estar, o viver, porque eu passei 2 anos assim complicados por questões de saúde e estão ultrapassados, felizmente, a minha saúde está estável. E depois disso, pronto, também estou num processo de separação e um processo para mim difícil de perceber. Então, a minha expectativa deste aprendizado é mesmo isso, é a aceitação das coisas que nos acontecem ao longo do nosso percurso e o saber estar, o saber lidar com isso, o saber viver positivamente, mesmo com todos esses tropeços que nos acontecem. Ela tá So beautiful. Thank you. Obrigado. Today's her first time And participating. you don't have to repeat everything right now because we're a little short on time, but afterwards okay. I'll tell you. Yeah, thank you so much. So now Dimple, and then Hetal, and then Sonia, and then Prafulta, and then Jane and Kara. I want to hear from you as well. Dimple, what do you want? I don't know. Can you ask the question in Português? Você pode responder para a gente gostaria de ouvir a sua voz e vai dar oportunidade de cada um de nós só falar o que a gente quer nesse momento. Pode ser em qualquer área da sua vida, se você está disponível para tirar o mute e falar. Sim, sim. É assim, eu entrei aqui ao acaso. Foi a minha mãe que disse que olha, entra, é bom. Talvez dizer que a vida não é fácil. Nós temos que adaptar-nos para conseguirmos encarar a vida, porque sempre temos vários desafios, temos vários tropeços, que consigamos ter essa coragem de enfrentar os desafios e transformar em oportunidades
e ultrapassar, acima de tudo, conseguir ultrapassar de melhor forma isso. Acho que, na essência, acho que é isso que nós todos queremos, aprender a viver, apesar de tudo que a vida traz junto, né? Obrigada. Obrigada. Beautiful. Thank you, Dimpal. And Hetal, for you, what do you want? And you can speak in Portuguese. Um, I I um, I wish health, happiness, and love not just to my family, my husband, my kids, my family. Actually, I have my mother and sister here, and of course to everyone in the meeting and to all the beings, just to let ourselves be guided by God. You know, Hmm. God is commanding our lives. So of course, whenever we have God by our side, then of course we will overcome our challenges because God is love. So beautiful. Can you speak that in Portuguese too? Oh, I'm sorry. Yeah, I was supposed to. Uh, eu sinceramente desejo muito amor, muita saúde e muita felicidade, não só para a minha família, mas para todos nesta reunião e para todos os seres neste planeta. E deixar que Deus guie o nosso caminho, porque sempre que tivermos Deus no comando, tudo irá se resolver da melhor forma, em todos os aspectos. Wow. Beautiful. And Sonia, for you, what do you want? Eu quero, o que eu quero? Eu quero e batalho sempre pela elevação da consciência da humanidade. Eu batalho isso de maneiras pequenas, mas constantemente, porque eu acho que quando a humanidade aumenta, eleva a consciência, há uma expansão de energia benéfica para o planeta todo. E a energia amorosa se espalha e a gente cresce, a gente evolui, a gente precisa evoluir. Oh, beautiful. And Prafuta, for you, what do you want? Neste momento, apenas posso agradecer a Deus, a Dr. Pancanaram, Dr. Clint e todo o time que me ajudaram desde o início em vários meus desafios de saúde, mas agora especialmente queria dizer o que é que eu queria, porque tenho um irmão muito doente, está com cancro, foi operado, está numa situação muito crítica e gostaria de poder ajudá-lo também com o que é possível através de antigos segredos do Dr. Pancanaram e do time, mas infelizmente ainda não posso, porque ele nem consegue falar, então está muito fraco. E tenho uma outra questão que é de um outro meu irmão, e isto eu queria aqui dizer que agradeço a Deus por ter encontrado o Dr. Narami e a equipa que ajudaram a ele a melhorar a saúde. Ele é mais velho, esteve com muitos desafios, mas olha, com os tratamentos, os suplementos, assim, da vida, ele conseguiu superar uma das grandes crises e felizmente agora está melhor. Eu acho que ele está aqui, mas não aparece aqui portanto, na lista, mas ele está a escutar, assim como a minha cunhada. Ela pode acrescentar caso queira. Então, eu queria também agradecer isso.
Wow, so beautiful. Wow. And Carol, I know you posted in the chat. Do you also want to share what you want? Yeah, I've been saying for some time I always want to be in the right place at the right time, to do God's purpose and will. And I'm adding today with the right remedies, the right wisdom, the right herbal formulas to be of service. So just I'm gonna put together a kit and send Joey to the hospital for our friend, with the raw onion and the milk and the herbs to put on her feet. And I'm so grateful that I have all the things that I need. So I've kind of expanded my what do I want to include that, along with the wisdom of knowing when and when not to try to be of help. Beautiful. Do you want to translate that, Grazi? Yeah, ela tá alegre de, obviamente, tá, a oração dela por muito tempo tem sido dela estar no lugar certo, na hora certa para fazer o trabalho de Deus. E ela sente que nesse momento da vida dela, ela não só tem os ensinamentos do Dr. Naran, ela tem as ervas, ela sabe o que fazer e as pessoas estão aparecendo. Então, daqui a pouco ela vai preparar uma fórmula para mandar para um hospital para uma pessoa que está precisando, com cebola, com o leite, é uma fórmula que tem no livro, depois vocês podem ver. E todos os outros herbs, então ela está realmente muito grata de estar nessa posição, de poder estar contribuindo e da melhor forma possível nesse momento na vida dela. I just want to end with this quote. Grazi, can you read one more time? I think so. Yeah. A gente vai terminar agora com o quote que nós começamos. Toda adversidade, cada situação difícil, desgosto, traz consigo as sementes iguais ou maiores do benefício. Yeah. So even today is evidence of it. I was out running. I was running and I got the phone call from Carol Ray saying, emergency, I can't be on the call. Can you come on the call? So this is an unexpected guest today. Can you translate that, Grazi? Ele está dizendo que, sem dúvida nenhuma, ele estava correndo com o cachorro hoje de manhã quando ele recebeu essa ligação inesperada da Carol, dizendo que ela não ia conseguir abrir a nossa ligação hoje. E ele também é um convidado especial nessa ligação de hoje, então ele está muito feliz de ter tido a oportunidade de participar desse momento com a gente hoje. E eu também estou muito feliz dele estar aqui. And such a gift. I've learned so much from being with you and so grateful for being with you. And Luna, you want to say hi? Anyway, thank you. And always remember to let love guide you and that there's powerful tools which can support you in fulfilling your purpose on this planet. Obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer de estar aqui e lembrar vocês que esse livro tem inúmeras ferramentas que podem ajudar a gente a ter uma qualidade de vida muito melhor e que o amor nos guie. Next time, I think we'll be covering chapter 3. And so if you're watching this as a recording, please join us live because each time, not only you gain something, but you share things that can help all of us. So thank you everyone for letting love guide you here today. And also for your children, your powerful children that showed up today. It was really beautiful as well. So thank you so much. I love you and I'm with you. Obrigada por tudo. Eu vejo vocês na próxima reunião. A nossa próxima reunião a gente vai estar discutindo o capítulo 3. Então, vê o livro, se você conseguir ler, e depois a gente se encontra aqui para estar na nossa próxima reunião. And big thank you to Prafuta, Carol, also Grazi. Thank you so much, Hetal, Dimple, Angela, Sonia. Love you and I'm with you. Yeah, I love and I'm with you. Obrigada, gente. Obrigada por essa Love oportunidade. you. Obrigada. Tchau.